Let's look at the next question. Question number 4. సో ఇది ఒక వెర్నియర్ క్యాలిపర్స్. వెర్నియర్ క్యాలిపర్స్ లో మెయిన్ స్కేల్ డివిజన్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి, వెర్నియర్ స్కేల్ డివిజన్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి అనేది ఫస్ట్ ఫిగర్ లో ఇచ్చారు. సెకండ్ ఫిగర్ లోనే మనం ఏదో ఒక ట్యూబ్ డయామీటర్ మెజర్ చేసేటప్పుడు రీడింగ్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి, వెర్నియర్ స్కేల్ రీడింగ్ ఎట్లా ఉంది, మెయిన్ స్కేల్ రీడింగ్ ఎట్లా ఉంది అనేది ఇచ్చారు. అయితే ఫస్ట్ ఫిగర్ లో మీరు చూస్తే ఇది 10th మెయిన్ స్కేల్ డివిజన్, నాట్ 10. ఇది 7th మెయిన్ స్కేల్ డివిజన్. ఫస్ట్ మెయిన్ స్కేల్ డివిజన్, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్, సిక్స్త్. 7th మెయిన్ స్కేల్ డివిజన్ అంటే ఈ డిస్టెన్స్ ఈక్వల్ టు ఎన్ని మిల్లీమీటర్లు అన్నట్లు, 7 millimeters అన్నట్లు. ఆ డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 7 millimeters. వెర్నియర్ స్కేల్ మీద ఆ 7 millimeters ఎన్ని డివిజన్స్ చేసాం, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 డివిజన్స్ చేసాం. అంటే 10 వెర్నియర్ స్కేల్ డివిజన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 7 millimeters. 1 వెర్నియర్ స్కేల్ డివిజన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుంది, 0.7 millimeters. అంటే ఈ లెంగ్త్ 0.7, ఈ లెంగ్త్ 0.7, ఈ లెంగ్త్ 0.7. సో రెండు గీతల మధ్యలో వెర్నియర్ స్కేల్ మీద 0.7 millimeters గ్యాప్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫిగర్ చూడండి. సెకండ్ ఫిగర్లో ఇది రీడింగ్. ఇది రీడింగ్ అంటే ఇక్కడ రీడింగ్ ఏమవుతుంది, ఇది ప్లస్ ఇది. సో దీన్ని నేను ఎక్స్, దీని వై అన్నాను అనుకోండి. రీడింగ్ స్కేల్ రీడింగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ వై. ఎక్స్ ఏంటి, 1 millimeter మనకు తెలుసు కదా. మరి వై ఎంత, వై ఎంతో తెలియాలంటే ఒకసారి చూడండి. మనకేం తెలుసు, ఇది 1 millimeter అని తెలుసు, ఇది 0.7 millimeters అని తెలుసు. రెండు మెయిన్ స్కేల్ డివిజన్స్ మధ్యలో, రెండు పక్కపక్కన ఉన్న మెయిన్ స్కేల్ డివిజన్స్ మధ్యలో గ్యాప్ 1 millimeter. అదే రెండు పక్కన ఉన్న వెర్నియర్ స్కేల్ డివిజన్స్ మధ్యలో గ్యాప్ 0.7 millimeters. ఇది 0.7, ఇది 1 millimeter కాబట్టి ఈ గ్యాప్ ఎంత ఉంటుంది, 0.3 millimeters ఉంటుంది. అంటే y is equal to 0.3 millimeters. So y is equal to 0.3 millimeters అంటే ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మీకు ఏమొస్తుంది, 1.3 millimeters వస్తుంది. 1.3 millimeters is 0.13 centimeters. So the answer to the question scale reading is 0.13 millimeters అన్నమాట. Option C is the correct answer. This is a simple question.